Background. It's no good. We make it again. Do you catch this? Wait. Shall I? The greatest festivities worshipping Ma Durga take place in Kolkata, West Bengal. The autumn celebration of Durga Puja is also called Okal Bodhon or out-of-season worship. Initially, Durga Puja celebration used to happen in spring. There are countless stories about the Hindu goddess Durga and her creation. The autumn celebration started in honor of great Prince Rama, who used to pray to Mother Goddess Durga to help him in his battle against demon Ravana. In his prayer, Rama gifted Mother Goddess Durga 108 blue lotuses and 108 candles. He performed his prayers worshipping the Mother Goddess during the month of Ashin. In the Hindu calendar, this corresponds to the time around September-October. That was the time when Rama was preparing to start his war against Ravana. One of my favorite Bengali poets, Jibanananda Das, expressed his hope that one day Kolkata would become Kollolini Tilottama. That means the most beautiful woman in the world. When that will truly happen, it's a different matter. But during Durga Puja, the lights and colors certainly create a makeup that bestows on the city a beautiful image and the beauty in itself. In Kolkata, the area of Kumortuli is traditionally the birthplace of thousands of idols every year. While mostly men artisans used to create the idols of Durga, there are cases where women carried the craft. China Paul of Kumortuli and Shivani Paul of Howrah are the most famous women idol makers.
श्याम तेरा मंगल भावन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ. There are two distinct aspects that crop up. One is that the representation of women in popular media, in literature, usually they don't focus on the grey area. They are either focusing on the divinity part, or they are looking upon women as fallen. For women today in India, the problem is not about morality, it is about survival, it is about competing in a male-dominated society, it is about being on the same footing as men. And the constant attempt by society, by the media, sometimes by arts, to place them in either of these categories, it sometimes can be pretty uncomfortable. And it's a kind of two-way thing. I mean, how life affects arts, but also how representation of women that also affects real life problems. परे उमुरुचि मही लागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक सुनि प्रिय बचन भरत. আপনি ওনার দিকে তাকান শান্তনু, আপনি অ্যাজ কথা বলছেন যখন প্রতিমাটার সাথে মিশে যাবে, মাঝখানে প্রতিমা থাকছে, তার দুটো ফ্ল্যাঙ্ক এরকম থাকছে, তখন কি হচ্ছে এটা মেকিং অফ বিকামিং। আমি যখন দেখছি আমি পুরোটা একসাথে দেখছি। যখন কলকাতার অম্বিয়েন্সে ডুবে যাওয়া হয়েছে তখন কুমারটুলিটাও একটা পিছনে बहुभांति जगावा मुख मलिन मन कहत बचन भरी लोचन बारी जो मोरे मन बच अरुकाया प्रीति राम पद कमल अमाया तो कपि हो विगत श्रम सूला जोमो पर रघुपति अनुकूला. Okay, fine, ready? It is a tribute to the 325th year birthday of Kolkata, because Kolkata is heading of 325th year and this 16th August. So এটা একটা tribute Kolkata, and Kolkata কে তিলোত্তম বলা হয়, তো দুর্গাও তিলোত্তম। এখান থেকে দীপ্তিষ্টা আছে, দীপ্তিষ প্রশস্তিতা, শান্তনু আছে, শান্তনু মিত্র। Along with an artist from America, she is Tracy Listam, and he's a notable artist, one of the notable artists on the street painting, 3D street painting. আমি গোপী, একটা বাংলা সংবাদপত্রে আছি। এলাম মণ্ডপটা দেখতে, কারণ ট্রেসি লিস্টাম যে ধরনের শিল্পকর্ম করেন, কলকাতার সাধারণ মানুষের কাছে সেই শিল্পকর্মটা ততটা পরিচিত নয়।
people buying things and markets flooded with things to the point of feel nauseous. If you look The at whole festival becomes, in fact, a product which kind of generates incomes. But this particular phenomenon, shops and jewelry, cars, सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण. Kuti Puja heralds the beginning of Durga Puja by the making of Kathamo. Kathamo is the bamboo or wooden frame created to support the clay idols of Durga. Before the creation of the pandals, there is the tradition in India that a puja is made, Kuti Puja, in order to get the blessings of the divinity. People along with the priest perform Kuti Puja rituals, which involve, apart from ritualistic offerings, various prayers to the divinity for the blessings and for the auspiciousness of the celebration. As prescribed in Indian tradition, before the construction of any permanent building, a certain ritual called Bhumi Puja is performed. This ritual is meant to attract the blessings for people and for the construction. Festival 50 years ago, people invented it. So Because it by started Kuti, after independence. you understand, pillar. And you know what a Kuti means today in today's Calcutta? The political pillar. Look at the name of the patrons. So that In means fact, it's a tribute to the political mafias. কালীঘাট নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রিট ক্লাব গোত্র সবাই পাড়াতে ব্যানার্জি ব্যানার্জি গোত্র করে দিন না 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 এমনি না, এমনি। যেটা যে গোত্র ভালো হয় সেই গোত্র করে দিন, যে গোত্রে এশিয়ান পেন্স আসবে আর কি। আরে পাড়া প্রতিবর্ষী সামনে হ্যাঁ, যেই গোত্রে এশিয়ান পেন্স আসবে এশিয়ান পেন্স গোত্র দিয়ে করে দিন। বলছি এশিয়ান পেন্স গোত্র দিতে। সাতটা বাজে না, সাতটা বাজে উঠলো না। In the recent time, Kuti Puja has come to replace the old practice of Kathamo Puja. The Kuti or pole symbolizes the Kathamo frame structure.
প্রাতে জেগে উঠেছে আলোকমঞ্জিত ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি অসীম ছন্দে বেজে উঠে রূপলোক ও রসলোকে আনে নবভাবমান। Indian gods and goddesses with all their avatars appear in many early Bengal oil paintings of the late 18th to early 19th century. The images of Durga and the mother goddess transformed under the socio-cultural phenomena, under the evolution of art and the appearance of new forms of artistic creation and display, having thus impact not only on the content of art, but on the meanings, historical significance and aesthetics of art. Contemporary painters like Bikash Bhattacharjee, Ganesh Pain, Nirod Mojumdar, Makbul Fida Hussain, Diptish Ghosh Dostidar and many others created series of visual artworks. From figurative paintings in realist and photorealist styles to surrealist or abstract, radical and even controversial images of the Indian goddesses. The visual portrayals of Durga foreground the powerful and extremely beautiful woman, decked with exquisite jewelry and flowers, sari often in red color and at times with sindoor on her forehead, as a symbol of her marriage to Shiva, specific mudras and facial expressions. The spectacle and the custom of visiting the pandals in order to take darshan or to get the blessings of the mother goddess through the look represent integral part of Indian culture, collective psyche and the rich colorful visual displays. तब अचिंत रूप चरित महिमा तब अचिंत नव शोभा नव ध्यान रूपायित प्रतिमा आओ तब अचिंत रूप चरित महिमा तब अचिंत विकसित ज्योति प्रीति मंगल बरुणे तब अचिंत रूप चरित महिमा तब अचिंत As a journalist, I have to write some articles every year on Durga Puja, and also I am also a designer of Durga Puja. I have created so many mandaps from 2005 to 2012 in Calcutta, and also I have a privilege to design 2 or 3 books on Durga. Banglar Oitijher Durga, which has been published from Bongio Sahitya Porishad. You know, the book depicts so many forms of Durga. এটা পুরো ডিজাইনিংটা আমার করা। এটা মার্কেট হয়েছিল, এইটা পরে এনলার্জ হয়ে দুর্গা মূর্তিটা তৈরি হয়েছিল এবং এটা ছিল বাংলার বাঁশের কাজ। এটা ড্রয়িং স্টাইলটা ইন্সপায়ার্ড বাই রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। এইটা ইউজ হয়নি কিন্তু এটাও খুব সুন্দর। এটা দিয়ে পরে ওই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের যে দুর্গার বইটা প্রচ্ছদে এই মূর্তিটার ছবি ব্যবহার হয়েছে। A small collection of mine is there, that is a small Durga icon, I mean traffic rules through Durga Puja, that was depicted on matchbox, and a small postal ticket
is there, and there are so many forms of Durga in Bengal. That's from brass, porcelain. This is porcelain Durga. And the peculiarity is the porcelain dolls. Once upon a time, the preliminary dice was made in Bengal. ওই গোল্ড এখানে গোল্ড প্লেটিং ফিটিং যেগুলো করা ওগুলো ম্যাক্সিমামটা জার্মানিতে হতো, কিছুটা জাপানে হয়েছে, অ্যান্ড দেন তারপরে এখানে এসে বিক্রি হতো। দুর্গা শুধু না, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী, কৃষ্ণকালী, অর্ধনারীশ্বর, এগুলো খুব রেয়ার, মনসা, সবই তৈরি হতো। সো মেনি ফর্মস অফ রুরাল বেঙ্গলস দুর্গা ডেইটি, উড, in metal, in porcelain, in bone china, in ivory, made of ivory, and the brass, the dokra. So many. Yes, and I have collected two Durga idol. One is from Selimpur Kolli, that is made of wood. That is one now in possession of Bangladesh Sahitya Parishad, and another wood idol is now in our Behala Archaeological Museum, State Archaeological Museum. যেমন পোস্তানিতে এখানে আগমনী গান একটা ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে সাবর্ণ চৌধুরীদের বরিশার যে আটচালা দালানের একটা পুরনো ছবি, মানে ওল্ডেস্ট ফটোগ্রাফ ইন বেঙ্গল দুর্গা পূজা। আলপনা আবার কিন্তু ভ্যারিয়েশন আছে, লক্ষ্মীর আলপনা, দুর্গার আলপনা, এরকম কিছু কিছু ভাগ আছে। এখানটাতে দুর্গার আগমনী আলপনা ব্যবহার করা হয়েছে, এবং এখানে ওই একটা গ্রামের প্রাচীন দুর্গা দালান প্রতিমা চলে গেছে, কাঠামো আবার চলে এসছে, কারণ কাঠামোটা আবার পরের বছর এই কাঠামোতে মূর্তি হবে, বিসর্জন দেওয়ার পর গলে যাওয়ার পর গ্রামের রীতি অনুযায়ী নদী থেকে কাঠামো তুলে এনে আবার রাখা হয়, পরে সেটা আর কি তাতে পুজো হবে। Some of the contemporary images of the goddess are rooted in the late medieval period of the 15th, 16th centuries in Indian history, and even more pertinently in the 18th century when the Bengali zamindars started associating Durga Puja with their social image and status, and transformed the festivities into a more and more private, exclusivist and luxurious festivity. এই যে থিম পুজো যেটা হচ্ছে, থিম ভিত্তিক যে পুজোগুলো, what is theme? Once upon a time, the common mass was not allowed to there. They only peeping the windows, what happened, acha bajinach, and so many khana pina, babu bilas. That time it's called babu bilas. That was going on. But one day, that time in British Raj, there are so many vigils, to the Shadinata Sangrami. So in that time, they planned that why don't we organize a puja? Because if you organize this type of puja, we have enough sources to camouflage to the British soldiers through this puja meeting. And they first started in Kolkata, the first Barwari Durga Puja. This situation changed due to the social movements and the shifts Indian culture suffered during the colonial domination. Step by step, the celebration of goddess Durga became more and more accessible to a larger segment of population, and particularly during the Bengali Renaissance and 19th century, Durga Puja developed into a community affair and a public festival. Since the 1930s, there are special programs dedicated to this religious event, a case in point being the Mohishashura Mardini live program broadcasted by All India Radio and many other radio and television shows. গায়ত্রী মন্ত্র রূপা জগদ্ধাত্রী তুমি nowadays there are so many artisans came from outside India that last year 2 artists I know, I met them. They make a mandap in Calcutta using the famous track art of Pakistan.
In Pakistan, the goods truck vividly decorated and colored through floral designs. You know, the figure is not allowed to Muslim culture. They only allowed the floral designs and motifs, and so they use the floral designs and motifs to use the truck, and they use the same design on Mondop in Calcutta. And though Muslim artists came to Calcutta, I made them. And that is also, I think, very nice, because apart from the religious sector, if you deduct it from the mind, you will see that there is a definite bond, that globalization. তো কি হচ্ছে, দীপ্তিসদা যেহেতু একটা এন্ড সাইভিতে কাজ করে, দীপ্তিসদার কাজটা রাখছি আমি সিলিংয়ে, আর ট্রেসি বার্ডস আই ভিউতে কাজ করে, ট্রেসির কাজটা ফ্লোরে থাকছে। তো এইবারের কাজটা হচ্ছে ব্লেন্ডিং। সো এরকম একটা ফেস্টিভ চালচিত্রের মধ্যে ডিফারেন্ট গ্লোবের লোক আর্টিস্টরা এসে মিক্স আপ হচ্ছে, সেলিব্রেট করছে ফেস্টিভ্যালটাকে ক্যালকাটা, অ্যান্ড সেলিব্রেটিং অলসো দ্য 25th ইয়ার অফ কলকাতা। এরকম কাজটা এটা যারা এলিট ক্লাস তাদের বাড়িতে করতো। পরবর্তীকালে এটা বারোয়ারিতে ট্রান্সফার করলো, ইট বিকামস কমন পিপলস ইভেন্ট। তো সেই থেকে কি হলো, ডিফারেন্ট ফ্যাকাল্টির লোকজনরা এখানে হাত মেলাতে শুরু করলো, starting from the traditional artists. Around 85 to 90 in this kind of area, তখন মেইন স্ট্রিম আর্টিস্ট যারা একটা শিক্ষা নিয়ে এসছে, ট্রেন ফ্রম আর্ট কলেজ অ্যান্ড লাইক দ্যাট, তারা এসে এরকম একটা কাজে হাত লাগালো, বিকজ ইট ইজ বিগ প্ল্যাটফর্ম অফ আ পাবলিক আর্ট ইভেন্ট। যেটা আগে কখনো হয়নি এইভাবে। তো সেখানে কুমারটুলির যে ওয়ার্কশপ, যে কাজের অ্যাম্বিয়েন্স, সেইটাকে ধরে প্রতিমার সঙ্গের যে প্যানেলগুলো, সেগুলো ছবি আঁকা হয়েছে। কলকাতার কিছু রাস্তার অংশ, কিছু মূর্তির অংশ, সেইগুলো আমরা মাটির নিচ থেকে দেখলে যেরকম যেন ট্রান্সপারেন্ট শিটের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, মানুষ এটা দেখবে মাথার উপরে। আমরা সিলিংয়ে এই কাজটা করছি। এটা খুব টিডিয়াস, মানে এটাকে লোকটা নিতে হয়, কিন্তু হয়ে যায়। I got some connections with Tracy 2 years back, and from that time I keep some mind, some clues to work in Kolkata. So I have to build my team. তো এইভাবে কাজটা শুরু হলো, গ্রাউন্ড প্ল্যানটা কি ভাবছি, and then that ground plan transfers into a vertical section, সেইটা স্টেপ বাই স্টেপ ট্রেসির সাথে মেলে, এবং এই মুহূর্তে যেসব স্কাইপি টাইপ এইসব মিডিয়ামে কনস্ট্যান্ট যোগাযোগ হয়ে যাচ্ছে। এবারে কনভারসেশন হচ্ছে, এটাকে কমালে হয়, এই মাপটা কিরকম করলে হয়, করে করে দীপ্তিসদার সাথে বসে আলোচনা করছি। ইনফ্যাক্ট আমি মেল পাঠানোর মুখে একদিন দীপ্তিসদা এসে বলল যে দেখ, এই মাপটা একটু তোর কিন্তু গন্ডগোল হচ্ছে, এই মাপটা একটু 5 ফুট এদিকে ওদিকে এক্সচেঞ্জ করতে। আমি দেখলাম যে ও যেই প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি তারপরে ও দীপ্তিসদার কথা মতোই ও ট্রেসিকে পাঠালাম একটা, এবং আলটিমেটলি ট্রেসি বললো ইয়েস, দিস ইজ দ্য রাইট থিং। ইট ইজ আ ভেরি কোলাবোরেটিভ কাইন্ড অফ আর্ট। হ্যাঁ, যে এটা সবাই মিলে, ওই জন্য না দুর্গার 10টা হাত, এবং একটা গোটা চিড়িয়াখানা রয়েছে, তার মধ্যে আর্টস রয়েছে, সায়েন্স রয়েছে, প্রতিরক্ষা রয়েছে, এভরিথিং, মানে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক গণেশ, সেই সবটা নিয়ে সে রয়েছে। এবং তাকে কেন্দ্র করে যে কাজগুলো হয়, সে কাজগুলো এরকম। পার্থ যে ভাবনার মধ্যে একটা আছে, যারা মেইন স্ট্রিম আর্টের সঙ্গে যুক্ত, তাদের অনেককে নিয়েই এই কাজটা। পাবলিক আর্টের একটা ঘটনা ঘটছে, এবং এর চেয়ে বেশি পপুলার, এর চেয়ে বেশি মানুষের ইনভলভমেন্ট কোথাও আছে বলে শুনিনি। তো তার সঙ্গে আমি এবারই প্রথম যুক্ত হয়েছি। ইনফ্যাক্ট ইন্ডিয়াতে একমাত্র বললেও ভুল হবে কেন, ওয়ার্ল্ডে দিস ইজ দ্য অনলি এরিয়া। এই জাতীয় একটা কাজ আমরা শুধু কেপ টাউনে খুঁজে পাই, দ্য আর্ট ইনফেক্টিং সিটি বলে একটা ফেস্টিভ্যাল হয় কেপ টাউনে, রাদার আর সারা পৃথিবীতে এরকম কিছু হয় না। এটা আমার নিজের কাজ, আমি যেহেতু পার্সপেক্টিভ নিয়ে কাজ করি, আমার নিজের কাজের সঙ্গে খুব মিল আছে, যার জন্য আমি উৎসাহ ফিল করছি, এবং এটা জয়েন্ট ওয়ার্ক করছে, সেটাও আমার জীবনের একটা অভিজ্ঞতা। সেটাকে বুঝে নিতে একটু সময় লাগে,
দুম করে কেউ এসে এটা রাতারাতি বুঝে যাবে এটা নয়, এটাকে বোঝার একটা সময় লাগে যে আমি একটা ওপেন স্পেসে এত মানুষ যেখানে চলাচল করছে, এত ঘটনা। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে একজন শিল্পীর পক্ষে বড় ফরম্যাটে বড় স্কেলে এইভাবে করা ব্যক্তিগত উদ্যোগে সবসময় সম্ভব হয় না। ধরো যখন একাডেমিতে কোনো প্রদর্শনী দেখতে আসছে তখন দে গট সাম পার্টিকুলার ফ্রেম অফ মাইন্ড, আর যখন এই স্ট্রিট আর্ট দেখতে যাচ্ছে না তখন মিস্টার বটমবেল আসছে আর আমার বাড়ির কাজের পাশে হয়ে যাচ্ছে। এই পেরিফেরিটা ধরা, এরিয়াটা ধরা খুব টাফ। যেরকম ট্রেসি আমাকে খুব উত্তপ্ত করছিল যে আমাকে একটা সাবজেক্ট দাও, যে সাবজেক্টের উপর বেস করে আমি ফ্লোরে কাজটা করব। Because my site is very close to Taliganj where the Uttam Kumar statue is. আর উত্তম কুমার তো হিরো বাঙালির কাছে। সো আমি বললাম যে তুমি উত্তম কুমারের স্ট্যাচুটা নাও, ওকে নিয়ে কাজটা করো, তাহলে কি কলকাতা একটা এরিয়া এবং কলকাতার একটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার সে চলে যাবে। মাসিরাজার একটি বিখ্যাত ডায়লগ আছে, তোমরা আমার জয়ধ্বনি দিচ্ছ কিন্তু বিশ্বাস করো আমাদের দেওয়ার মতো আমার কিছুই নেই। এইটাই জন্য রাখলাম, বিকজ যখন দুর্গা পুজোর মণ্ডপ তখন একজনই হিরো একজনই হিরোইন, দ্যাট ইজ দুর্গা, তাকে টপ কানো যায় না। বাট উত্তম কুমার বেঙ্গল ইজ মানে চিরকালের হিরো, তো সেইখানে তাকে একটা নিজের মুখে ডিক্লারেশন দিতে হবে যে তোমরা আমার জয়ধ্বনি দিচ্ছ কিন্তু বিশ্বাস করো আমি কেউ নই, যা হচ্ছে দুর্গা।
There are so many events related to our Durga Puja festival. You know, the lighting, the designing, advertisement, music, music for the common people, Bangla Gan. You know, once upon a time, different companies issues some kind of blotting paper which is used to absorb the extra ink from the page. And at that time they used to use this paper for their advertisement. It's a very fascinating, you know, they publish one a small booklet contains all the details of their published EP and IP records, LP records. What booklet was that? That was published from His Master's Voice, HMV, which public can see and buy from, choose from this catalog. And advertisement reflects the daily life of Bengali culture, food, ethnic dresses, chappals also through their advertisement. And there are so many artists engage themselves to create these magnificent designs. I remember so many names, but I wish to mention some few masters in that time. That is Makhan Dattagupta, Satyajit Ray, Purnendu Patri, and so on. So this is the whole thing related to our Durga Puja culture. महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमा शक्तिः ब्राह्मणी बीजं सूर्यसत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः घण्टा शूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसत् शीतांशुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां प्रियगताम् आधारभूतां पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादैत्यार्विणीम् ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ शिवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च रामवताश्रया तावेव सूर्यतां तद्वक्त्रधिकारं तथैन्दवम् कौबेरमदयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वह्निकर्म च ततो देवादिधूता भ्रष्टराज्ञा पराजिताः पितापितानां पुरुषाभ्यां The first lighting in Durga Puja came many times ago through the gas lights just supplied by Oriental Gas Company. Nowadays we use some LED lights, and the designers from Chandannagar, they used to make some fascinating lights in Durga Puja time, and they now design the whole lighting system through the chip, computer generated chip. And the light itself creates a different visual, and different it becomes by itself a different art. Exactly. Shushikha, Shushastho, all those things, Poribesh Chinta, all those things from Rabindranath Tagore, Sahaj Path. It also becomes a tool of knowledge, a tool of awareness. Exactly. Tool of knowledge and awareness. There is various types of experiments through lights, through designing of dress material, through food
through music and design of various things. Somebody making some documentary film, somebody making some poetry, somebody making some musical albums, and all those are related to puja. In puja, different type of new Suddhis was discovered in puja time. পেন্সিলের উপর পুরোটাই কাজ হয়, ফুল পেন্সিল দিয়ে কাজ হবে। এখানে সব নানা রকম ড্রয়িং আঁকা থাকবে, এদিকে সব পেন্সিল দিয়ে করেছে। আর দুর্গা পূজা পরে ওই দুর্গা আইডল কি হবে? দুর্গা পূজা পরে একটা ফাংশন হয়, আচ্ছা, কোনো সিঙ্গারকে দিয়ে, বেঙ্গলি সিঙ্গারকে দিয়ে একটা ফাংশন হয়। মূর্তিটা মাটিরই পুরো হবে, পুরো মাটিটা গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে এটা বিসর্জন। হ্যাঁ, বিসর্জন সব সময়, কারণ জানি অনেক মানুষ না রেখে দেয়, রেখে দেবে বা বিক্রি করবে। বিক্রি না, এটা আমাদের এক বছরই একবারে ঠাকুর গেছিল 2005-এ হল্যান্ড গেছিল। যদি গভর্নমেন্ট পছন্দ করে তাহলে মিউজিয়ামে রেখে দেয়, যদি পছন্দ করে মিউজিয়ামে রেখে দেয়। এটা 2005, 2006, 96 প্রাইজে 2005, 2011। महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन् पराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यथापत् सुस्मृता किलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः। এবছরের থিম হচ্ছে সর্বশিক্ষা অভিযান। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে শিক্ষা আছে, ফ্রম চাইল্ড টু এল্ডার। আমাদের মধ্যে পেন্সিল, এখানে 3 লাখ 3.5 লাখ পেন্সিল আছে, রাবার আছে, স্লেট আছে, চক আছে, শার্পনার আছে। আমাদের এই টোটালটাই মনে হবে একটা জায়গায় ঢুকলে টোটালটাই এডুকেশন, একটা অ্যাটমসফিয়ার। তো আমরা চাই ভারতবর্ষের সব লোক শিক্ষিত হোক, সবাই শিক্ষা পাক এবং ভারতবর্ষ আরও বড়। আপনি ভাবছেন লোকেরা কিছু শিখবে? 100% শিখবে। প্রচুর প্রাইজ, কিন্তু এই ক্লাবে রাখা সম্ভব হয়নি। 4-5 জনের বাড়ি দিয়ে 10টা-12টা করে প্রায় সবার বাড়িতেই রয়েছে। স্টেটসম্যান মুকুট, চ্যাম্পিয়ন। Is someone following you? Yeah, I think that. Yeah, I think he's following you. Yeah, he's following. That guy? I think so. He's following me always. The presentation which we produce, which we make, that is ultimate. So I think this year also we are going for such presentation, and that is everything is creative here. The creation is innovation. Newer the creation, newer the innovation, and you find your way, even newer look, newer case study also. It becomes a case study afterwards. So various powers accumulated and bigger strength has been created. Lady becomes mother, and from the very birth it starts with her sacrifices and also willpower. If that lady does not have a willpower that go through all the ordeals, how can she manage a family, and how can the offsprings will come up with good future and all that. So she is ultimately the future. So naturally woman force is the biggest force. It can destroy, it can create, it can even rule also. You know, it is a sort of, I would say, a unique type of architecture with bamboos and all that. You know, that there is also a civil engineering, architecture, and also thoughts. That is called theme. How many people are involved in the creation? The people who are decorating, electricians, food, and somebody is controlling the fund. And in this puja, it varies how much one can collect according to the projection. The theme is prepared and the artist give us estimate. Then the artist finds okay, I'm going to go for this thing. The budget is being made,
and of course some fund is there in the club. Artists, you know, from Government Art College of India, mostly there some people have come up, some people have gone for culture, some people have gone for this thing, landscapes and all these various portrait artists are there, sort of living. 2-3 pujas they will find 3-4-5 lakhs per puja, the yearly per annum his income is okay. Plastic idols are there, you know, in various, I mean even metal idols are also being made. Their budget soars to 90 lakhs, even more than 1 crore. So you must have heard that one jeweler gave a ruby. These are very high class. After getting the Asian Paint Award 3 years back, so we have come up with a success from there. So everybody first try to grab that prize. Once you grab Asian Paints, naturally the all other prizes automatically comes as a flow. You can say it's a